Ой, я руку сломал. Можете написать, пожалуйста, поздравления с днем рождения девушки моей? Да, на этом листике. Что писать? Дорогая, тебе стукнуло 57 лет. Want to know your level in Russian? Well, you've come to the right place. Today, I'm going to be conducting a short listening exam for 3 levels of Russian that ranges from total noob who just installed Duolingo a couple months ago to Igor Igorovich, who was born and raised in the heart of Russia's most studious city. To find your level, there are actually 3 components of language. This video will only test your ability to understand Russian, with me retelling and telling you the same story at 3 different levels. The video I'll be releasing after this one will be about grammar, so make sure you stick around for that one. Давай начнем с уровнем А1 и А2. Поехали! Make sure to turn on your listening ears. Сегодня я пошел в продуктовый магазин. Я взял с собой список покупок. Он был почти пуст, потому что я бедный студент. В магазине было много людей. Но я быстро нашел все, что мне нужно. Я купил хлеб, молоко, автомат Калашникова и овощи. Я также нашел мой любимый шоколад Mr. Beast feastibles. Когда я подошел к кассе, я подождал в очереди. Кассир был добрый, и я поговорил с ним о распаде СССР. Я оплатил продукты и пошел домой. Мне было приятно, что я купил все, что нужно. I should probably note that comprehension is a test of your ability to understand the gist of speech and not necessarily the definitions of each and every word. So even if you missed some words here or there, but you understood the general message of the text, I would still consider you an A-level learner. On an actual exam, you'd only have to be able to understand just enough to answer questions on the topic. Let's carry on with the next level. Hold on for just 1 second. Before I carry on with the rest of the video, I quickly wanted to talk about Skillshare, who were kind enough to sponsor this video. You've probably heard of them before, but in case you haven't, Skillshare is an online learning platform designed around teaching you skills through a more accessible and affordable rate than your typical in-person school. Personally, I like to imagine it as a more productive and educational version of YouTube, where you can watch videos that are tailored to teaching you a certain skill. I am an absolute nerd when it comes to learning languages, and Skillshare actually offers several classes taught by professors in languages such as Russian, German, French, and so on. Now, I've been grinding Spanish over the last few months, and I know for certain I will be referring to this intermediate level 3 Spanish class that I will be taking with my trial. And honestly, even if languages aren't your thing, Skillshare offers a gazillion different niches such as photography, graphic design, business, and cooking. You are bound to find something that you will enjoy. If you do decide to try it out, make sure to click the link in the description to get 1 month of Skillshare for absolutely free. But please note that this will only be available to the first 500 people who use it. Now back to the video, let's carry on with some B-level Russian. Сегодня почему у меня так голос звучит? Сегодня я отправился в продуктовый магазин с четким планом. Перед выходом я составил список покупок, попрощался со своим медведем, и я отправился в путь. Магазин был довольно оживленным, но это меня не смутило, потому что я люблю привлекать разных бабушек. Сначала я нашел свежий хлеб и водку, затем пошел в отдел овощей. Мне нужно было купить помидоры, огурцы и картошку. Я вспомнил, что забыл в машине свой автомат Калашникова, но это меня не смутило, и я решил просто купить новый. На кассе была небольшая очередь, но кассир работал быстро, потому что увидел, что у меня есть автомат. Я оплатил покупки картой и спокойно вернулся домой. If you were able to understand the majority of that, then congratulations, you have a B level in Russian. That's pretty impressive. Again, you don't need to understand 100% of what I just said. You just need to understand enough to get the gist of what I'm saying. Now, what really sets B-level learners apart from A-level learners is that they just have a lot more vocabulary to know, and they also have a 200-day streak on Duolingo. Let's carry on with C-level Russian. Сегодняшний поход в продуктовый магазин оказался продуктивным и хорошо спланированным. Перед выходом я внимательно составил список необходимых продуктов, чтобы избежать лишних трат и не забыть никаких автоматов. Несмотря на большое количество покупателей, я быстро сориентировался и направился в нужные отделы. Сначала выбрал свежий ржаный хлеб, затем молоко и несколько сортов сыра. В овощном отделе я взял помидоры, огурцы и картофель. Проходя мимо отдела со сладостями, я услышал свою любимую классическую песню. Там Моргенштерн пел красиво о своей шлюхе. В кассовой зоне было немного людно, но кассир работал оперативно и без задержек. Расплатившись картой, я направился домой довольный тем, что сумел купить все по списку и при этом не выйти за рамки бюджета.
Okay, that was a demonstration of C-level Russian. Если вы шпарите на уровне C1, C2, тогда я не знаю, почему вы, ебланы, смотрите мои видео. Но я ценю вашу компанию. This has been a short Russian comprehension exam. Let me know how far along you were able to keep up in the comments. And if you want to reach a native-like fluency in Russian super fast, the best piece of advice I can ever give you is that you should